ପିଲା କम ରହିଲେ ଆଜି କଣ କରିବା ठीक ଅଛି good evening to all learners Very good evening, sir. very good evening so legislation ame bibhinna prakar legislation so far we have been completed as the legislation like social legislation like the bonded labor legislation and women legislation, scheduled caste and scheduled tribe legislation, what are the problem, why they are belongs to underprivileged section of the society, scheduled caste, scheduled tribe people, other backward class of the society, what are the sort of problem they are facing in our society. So these are the various discussion or counseling part we have been so far completed. So other social legislation is very important for our day-to-day life. आमर दैनंदिन जीवन रे अन्यान्य सोशल लेजिस्लेशन बहुत प्रकार अछि जाको आमे काउंसलिंग माध्यम रे we something learn so that we can practically create awareness among ourselves. Self awareness we can create and we can become conscious regarding the government legislation and different legislation held during different time periods by amending to our constitution and act regulation also formulated and implemented by the government during different time periods. Hence, in this context, whatever laws, social legislation have been passed to protect the interest of the common man both in urban and rural area. उभय सहर एवं ग्रामांचल रे जेते बसवास करूछन लोक मान समस्तक पई लेजिस्लेशन अछि समस्त केमिति समान हार रे समान अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक मानदंड हिसाब रे समान स्तर रे बसवास करि परिबे बंची परिबे ए गुडी को सब सरकार ध्यान देई थांती सेति पई लेजिस्लेशन सब प्रणयन करा जायता either a consumer or a woman who intends to undertake or sex determination tests बेले बेले कौन हुए सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट मध्य होता है हम समाज रे हम देखुछन विभिन्न मेडिकल एवं हॉस्पिटल मानकरे प्राइवेट नर्सिंग होम मानकरे सेक्स डिटरमिनेशन करा जायता है जोटा भ्रूण हत्या कहउछन वर्तमान ओडिया रे जे मेल चाइल्ड को प्रिफर करी फीमेल चाइल्ड जदी हम देखिबा ताल ताकू हत्या करी थांती तेणु एथि पई सेक्स डिटरमिनेशन इज टोटली बैन्ड इन आवर कंट्री strictly prohibited. Government will take a drastic step against the people those who test against the medical facilities the institution provides such facilities so that is why to do so or a person who intends to sue a doctor because his or near or his life suffered some permanent impairment due to his or negligence बेले बेले हमें डॉक्टर पाकुर मध्य बहुत प्रकार असुविधा फेस करि थांती तांकर नेग्लिजेंस पई बा डॉक्टरकर नेग्लिजेंस पई हमर रोगी माने मध्य मृत्यु मुखरे पड़ी थांती इन दिस कॉन्टेक्स्ट we will go through we will analyze about the other social legislation. So, out of these other social legislation, Consumer Protection Act 1986, उपभोक्तांक सुरक्षा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किभली उपभोक्तांक किभली भल गुड्स कमोडिटी एवं सुरक्षित भाव रे भल द्रव्य सेवा बाजार रु से माने पाई परिबे. So Consumer Protection Act 1986 was implemented by Government of India and there are numbers of provisions also included. So consumer, who are the consumer? We the people. We the people are the consumer. Consumers means we have demand. We have wants on goods commodities. Amara द्रव्य सेवा पाई goods services पाई amara demand अछि चाहिदा अछि. So that's why
we purchase goods, commodities from the market and we satisfy our wants. And we derive some utility, quality from the quality product. When we consume goods, commodity, or we get services from others, so that we satisfy our needs, our So wants. that is something like emergency commodities. Emergency commodities, what are the emergency commodities? You feel? Uh, Food, Eh? like food, sir. Food, there are number of goods and commodities So are is available it, in the market. so is there any act like Emergency Commodities Act? No, 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 no. Emergency commodity, there is no such provisions. Let us listen. Mm. What Okay, are the sir. Consumer Rights and Protection Act? Why there is consumer protection, etc. Provisions are incurred by the Government of India as per the 1986 Act. So that କାହିଁକି ଆମେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅଛି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ because due to globalization of the country's economy जगतीकरण जो ହେଇଗଲା particularly ଆମ ଦେଶ କଥା ଆମେ କହିବା so due to globalization open economy various manufacturers and traders investors come to invest in our country. These categories of investor known as MNC. MNC means multinational corporation. सरकार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य बॉर्डर रे जेतिकी रेस्ट्रिक्शन थिला गवर्नमेंट ताको ओपन कर दला because we require foreign capital because India is a capital deficiency country but labor sufficiency country. India is a labor surplus country but capital deficiency country. Do you know? भारत गोटे अच्छे श्रमबहुल राष्ट्र किंतु पुंजी अभावर राष्ट्र तेणु आमको कौन दरकार श्रम को लेबर मान को प्रॉपर यूटिलाइजेशन पाई we require funds or capital. That is why government of India during 1991 globalized the Indian economy, opened the Indian economy. Hence, a numbers of foreign capitalist investor, those are titled as the MNC, मन रख, multinational corporation. बहु विश्वस्तरीय बहु व्यावसायिक गोष्ठी आम देश रे प्रवेश कले because India is the best market in the world from the consumer point of view. कारण एटी हाई डेंस पॉपुलेशन अछि पृथ्वी रे जेते देश अछि भारत होछि गोटे पृथ्वी रो माने श्रेष्ठ बाजार भित्तिक राष्ट्र बाजार पाई कारण जेते देख फॉरेन गुड्स कमोडिटी चाइना गुड्स कमोडिटी पर्टिकुलरली आम देश रे भर्ती हो जाए चाइना गुड्स कमोडिटी सो मल्टीनेशनल फॉरेन गुड्स कमोडिटीज यूएसए ब्रिटेन जर्मन जापानीज टेक्नोलॉजी आल्सो एंटर्ड इनटू आवर इकोनॉमी सो काहे कि विदेशी लोक मान सरकार सेतबेले कांग्रेस गवर्नमेंट थिला आम देश रे केंद्र रे से ग्लोबलाइज कर डॉक्टर प्रोफेसर मनमोहन सिंह वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट सो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी तांकर जो स्टेप नैचंती दे that step continuing so far today ए पर्यंत ताहा कार्यकारी हे चली रास्ता घाट संप्रसारण इंडस्ट्रियलाइजेशन केते कोन तमे देखुछ सब तेणु ग्लोबलाइज द इकोनॉमी सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन Excuse me, sir. Excuse me, sir. So you said that Manmohan Singh had has gave importance to globalization of the economy, but recently, due to the COVID crisis, PM Narendra Modi has said about Atmanirbhar Bharat. What do you say about both these thoughts? Both the thoughts that the situation is different. The viewpoint of Professor Manmohan Singh to attract the foreign investor, but that pandemic situation, one of the calamities,
or a situation that aggravates and thrill to entire world. The entire world economic become thrilled. सारा विश्व बजार विश्व अर्थनीति टा माने थ्रिलिंग है गला. So सरकार present government motivate to our citizens, to our politicians, to our economists, to our scientists, to our businessmen, industrialists. Ki Bharata? What you title, Dhaninta? Yes, sir. So, but this thing... Hello. Yes, sir. Yes, sir. Atmanirbhar Bharata. Otherwise, the people may be demotivated due to the situation, the pandemic situation. ये जो pandemic situation को देखी हुए तो लोक माने भयातुर रही जिबे. So to some extent to revive the conditions of the situation of the country's economy, one title as formulated by Government of India. That is okay, sir. So both these points from your view is okay, but actually the problem is in our India there are very few industries, and so the other countries are selling their goods here, but we don't have to sell goods anywhere. So in this case the situation is a bit different, sir. What do you say all about? Regarding because this, the local regarding this we have been already discussed. I have been one sentence told to you that India is a rich country where poor people are living. Yes, sir. For your answer, yes, for sir. your question, I answer to you that India is a rich country where poor people are living because misutilization or underutilization of the natural resources due to defective planning, strategy, etc. Yes, sir. But globalization is bad for our India because other countries can sell their goods here, but we cannot sell our too much goods there, except agricultural sector. And that also cash crops. Lack of political willingness, defective planning, strategy. आमे पा गोटिए कथा पर ध्यान दबा. So see, in the international field, we can see that many countries have 1 day or few months or few weeks policy of making an industry. But in India, if someone wants to establish an industry, then they have to visit from this bench to that bench and to give bribes here and there. And this how they will lose all their investment. And what will he finally do? So this is the bureaucratic system. India is a government of a bureaucratic system. Desk or bench administration system. बुझ पाइला ना नहीं? Yes, sir. फाइल प्रोसेसिंग हवा पाई. Yes. दीर्घ वर्ष लगी जाए. दीर्घ वर्ष लगी जाए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Corruption is there. Yes, nobody can control it. Nobody will control it. So globalization. Let us listen. Unless otherwise, our casting of a vote focuses on the perfect man, those who sacrifice dedicatedly for the country. So vote machine. Ultimately, ame hi responsible sati pai. No, sir. Vote machine are also corrupted. ame jau bhali ame ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନେତା ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, କରପସନ ହଟେଇବେ ଏବଂ ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟେପ ନେବେ. ତାହେଲେ କିଏ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦିସ୍ କରପସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଲେଇଂ ପ୍ରୋସେସ? ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ? वी द पीपल. यस सर. सो हमर मेंटालिटी जर्मन गोटे कंट्री अछि जोठी कि गिवन प्रायोरिटी ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, पर्टिकुलरली एजुकेशन गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी. जर्मन गोटे देश मु पढितली गोटे आर्टिकल लो सेठी जो माने टॉप ब्रेन लोक मानको को फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट. तांकर सेठी पॉलिटिकल रैली हुए नि कि हमको देबू, समको देबू, हाथी देबू, घोड़ा देबू, ये सब सेठी न थाए. सेठी पॉलिटिकल रैली हुए नहीं मास मास वर्ष वर्ष धरी, जस्ट फॉर्मल डिस्कशन. सो व्हाई नॉट द कंट्री विल बिकम एडवांस? काहे कि से देश एडवांस न हबो?
मॉडर्नाइज न हबो इकोनॉमिक ग्रोथ न हबो सो एटा गोटा विराट काय ध्वनिता बुझेला ना नहीं घटना तो से सर तो ग्लोबलाइजेशन रे इंडिया पई माने हानिकारक नो 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 हानिकारक नहीं भला बिकॉज इंडिया इज ए लेबर सरप्लस कंट्री पा वी हैव डेफिशिएंसी इन कैपिटल हमर भारत रे पुंजीर अभाव देश जदि ग्लोबलाइजेशन न होई थांता आमे वर्तमान देखुचंती जेते प्रकार माने मॉडर्नाइजेशन एवं नुआ नुआ vehicle computerized internet system and development of the IT sector growth ये सब due to the globalization of the economy is continuing Yes, so far today. Yes, sir. So globalization is advantageous, but when he says of Atmanirbhar Bharat, then here it is something. The situation is different. The concept is different. Hello. So let us focus towards our Consumer Protection Act. A wide variety of consumer goods have appeared in the market which cater needs of consumer. Along, jete prakar products सब किनुचंती, a host of services have been made available to the consumer like insurance, transport services. As we are getting services from the society like insurance services, transport services, electric services, housing services, banking services. And health services because of this fast development competition among manufacturers, traders and service providers has grown fast. In this competitive environment, possibility of adulteration of goods, substandard products, cheating, defective services to have proportionately increased. ये सब घटना मान टीवी रे तो एबे देखुथबो adulteration केते कटक भुवनेश्वर धरा पड़ुचंती टीवी रे टेलीविजन डेली देखुथबो न्यूज रे देखुछ ना नहीं खाद्य अपमिश्रण घी रे अपमिश्रण तापरे recent case of Katak paneer हाँ पनीर एग्जैक्टली एंड मस्टर्ड ऑयल एंड हल्दी ये सब विभिन्न प्रकार माने कंज्यूमर we are facing a dangerous disease today. We are attacked by cancer, ulcer, diabetes. विभिन्न प्रकार पेट रोग काहे हम देखा जाउची ड्यू टू अडल्ट्रेशन फूड आइटम्स. साटी साउंड टी बडन आपनकर बहुत स्लो सुबुची. स्लो सुबुची अर्पिता. हां सर. आज्ञा सर. ना वॉइस क्लियर No होची. sir, sound is clear sir. स्लो सुबुची. ना साउंड टी बडन. अन्य लर्नर्स माने कहउछन जे द वॉइस इज सो क्लियर. ओके सर, ओके सर. Her volume might be low. तमरो मोबाइल किछ प्रॉब्लम अछि देखा वॉइस इज क्लियर. वॉल्यूम मु तो लो फुल अछि. साउंड देके पढौछि. हैं क्लियर होछि अर्पिता हेलो. हां सर, हां सर. ओके तो तमर मोबाइल टा टिके प्रॉब्लम रोचे मु तो फुल चाहिए देकिर करछि किछ असुविधा नै. आज्ञा. सो लेट अस लिसन. वर्तमान आमे जो अडल्ट्रेशन देखुचंती डेली न्यूज रे देखुचंती टेलीविजन रे न्यूज रे डेली देखुचंती अडल्ट्रेशन ऑफ फूड. सो व्हाई वी आर फेसिंग टुडे सीरियस डेंजरस डिजीज ड्यू टू फूड अडल्ट्रेशन खाद्य अपमिश्रण. जाओ सरकार ड्रास्टिक स्टेप taking in daily basis and to attack to the adulterate persons, goods and substandard products, the businessmen, those are cheating to us. So, hence the consumer has to remain careful about the items he purchases and the services he asks for. So that is why there are numbers of features possessing the 1986 Consumer Acts. अर्पिता वॉइस क्लियर होची. हेलो हेलो अर्पिता. यस सर. Okay. So let us listen. So consumer and consumer dispute. The first item features the states consumer means any person who buys goods and services in order to satisfy our day-to-day wants and needs, who avails and hires any services for consideration which have been paid or promised, partly paid and partly promised under a system of deferred payment. आमे एबे
पैसा दे किनी पारू किबा भविष्य रे डिफॉल्ट करके हमें पेमेंट करि पारू सो प्रत्येक कंज्यूमर माने वी आर बीइंग द कंज्यूमर वी शुड फोकस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द डेट ऑफ एक्सपायर the manufacturer the product who is manufacturer the labeling the quality of the product and we should receive one receipt from the seller ये केतेटा कथा को तुम माने सब ध्यान देइथाओ प्रैक्टिकली गोटे प्रोडक्ट हमें परचेज कला बेले ताधर देखिबा किए मैन्युफैक्चरर को कंपनी को प्रोडक्ट हमें किनुचंती किए मैन्युफैक्चरर फर्स्ट थिंग तार लेबल देखिबो दुई रे तीन रे होची the product date of manufacturing and the date of expired हला चारि नंबर गला सो हमें आनिला बेले प्रोडक्ट रो लेबलिंग मध्ये चेक करिबा एवं गोटे रिसिप्ट जबरदस्त मागी के आनिबा सेलर थारु ये केतरा जिंस ईच कंज्यूमर शुड मेंटेन व्हेन he purchase goods and commodities from the market from the seller labeling date of manufacturer date of expired quality of the product and quantity and weightage of the product ये सब को प्रति हमें ध्यान देवा में पड़िबो so defect and deficiency so defect means the faulty or imperfection or shortcoming in the quality quantity potency purity or standard which required to be maintained by or under any law of the time being in force or under any contract express or implied or as it claimed by the traders in many manner whatever so in any other goods आमे एगरा के प्रति डिफेक्ट डेफिशिएंसी को फोकस करिबा so services it means service of any description which is made available to potential users and includes but is not limited to the provision of facilities in connection with banking, finance, insurance, transport, processing, supply of electricity or other energy boarding. हम जो सर्विस सब पाउछंती बैंकिंग सेक्टर रो इंश्योरेंस रो ट्रांसपोर्टिंग रो एंड बोर्डिंग रो लॉजिंग रो और बोथ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंटरटेनमेंट amusement of other information but does not include the rendering of any service free of charge or under contract of a person services हमें कोट फ्री रे किछि पाउना दिनी we pay and get services so that is why we should receive 100% satisfaction either from the goods commodities or from services as provided by the service sector so consumer protection council सेति पई 1986 consumer protection act अनुसार consumer protection council गोटे गठन करा जायछि under the act councils to be constituted by a 3-tier system जानि त 3-tier system त्रिस्तरीय व्यवस्था अछि हम देश रे consumer protection act 1986 अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था अछि कारण आज पंचायत राज यूनो पंचायत राज सिस्टम रे त्रिस्तरीय पंचायत राज हम देश रे अछि बुझियला सो सही बोली एग्जैक्टली 3-tier system so can you please hello yes sir can you please explain it about what about the 3-tier system 3-tier system I am going to say you about the 3-tier system as there is central government you know yes sir state government at the state yes, level sir. state government at the district yes, level district administration center रे central government रहिला state रे yes, state government रहिला जिला स्तर रे जिला प्रशासन रहिला so that the we can title of the 3-tier system of administration as similar with the panchayat raj system sir it's use sir it's use let us listen so that before we take that let us understand the objectives underlying the council ये जो council से गठन करा जायछि कोठी सेंटर रे the central consumer protection act
state level Consumer Protection Act, at the district level Consumer Protection Act. Hence, to promote and protect the rights of consumer, first one is against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. जोटा कि विपज्जनक आमर जीवन प्रति आमर गुड्स एंड कमोडिटीज आम संपद प्रति विपद अछि सो से क्षेत्र रे इंटरफेयर करबो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेकेंडली होची टू बी इन्फॉर्म about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods and services as the case may be. एक क्षेत्र यदि deviation आसिला ताल we can as intervene. The Consumer Protection Act can intervene the matter. So thirdly, to be assured wherever possible access to a variety of goods and services at competitive prices. Next, to be heard and be assured that consumers' interest will receive due consideration in appropriate form. Next, promote consumer education. ये सब Consumer Protection Act अनुसार 1986 अनुसार ये सब consumer मानन पाई reference सब दिया जाउची. So dispute and redressal agency सब को मान नाम रहिले as it is evident by the terms used. These agency we mean to provide redressal to the grievances of consumers with respect to goods or services as the case may be. These have been placed in 3 tiers: district level and state level or at the central level, or central level, state level at the state administration and at the district level district administration. So 3 tier system and are known as a district forum. District level le taku kuha jaye district forum of Consumer Protection Act. State re hochi State Commission of Consumer Protection Act. So national re hochi National Commission taku kuha jaye National Commission boli kuha jaye. Title sabu ei boli district re district consumer forum taku kuha jaye. किंतु स्टेट रे स्टेट कमिशन अछि, नेशन रे नेशनल कमिशन अछि. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द लोएस्ट इन द रैंक. बुझी परला थरक? हेलो बुझी परला? हेलो यस सर. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द लोएस्ट रैंक based on its jurisdiction to entertain complaints whose value does not exceed 20 lakhs. आमे जिला स्तर रे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पाई जोटा 20 लाख रु ऊर्ध्व हे नथिबो आमे वी कैन फाइल वन केस और लॉज वन केस अगेंस्ट दिस बिजनेसमैन. जो केसटा 20 लाख रु अधिक होई नथिबो, बिलो 20 लाख गडा का जिला स्तर रे एडा सब सॉल्व करा जाए. अच्छा, followed by the state commission having jurisdiction to entertain complaint when exceeds 20 lakh. 20 लाख रु ऊर्ध्व हेले स्टेट कमिशन ताकू पाखरे आमे नेकरी ग्रीवेंस ता पहुंचाई परिबा, बट डू नॉट एक्सीड 1 crore. 20 लाख रु 1 crore पर्यंत स्टेट कमिशन पाखरे आमे दाखल करि परिबा, केस फाइल करि परिबा. अच्छा, 1 crore एबव वाले नेशनल कमिशन पाखरे आमे फाइल करि परिबा. बुझी पाला तरफ? Yes sir. Are you clear? Yes sir. 3 tier system of Consumer Protection Act. So in this context, procedures and penalties. Penalties count the procedures followed by the 3 levels as judicial proceeding within the meaning of existing law and law of the land. In each proceeding, the rules of natural justice are followed, and meaning thereby that the party against whom complaint, either with respect to defective goods or services, is lodged one case, is given full opportunity to present his case and defend himself. Eta clearly ta against the case kara jai paribo defective product anusar. So direct to him to remove the defect of the goods in question, replace the good, return the price of the goods to the complainants, to pay such amount as may be awarded
by it as compensation to the consumer, or loss or injury suffered due to negligence of the opposite party, to discontinue the unfair trade practices or restrictive trade practices, not to offer hazardous goods or sell. So जो माने consumer, जो माने suppose wholesaler माने से माने lakhs of rupees रो crores of rupees रो product company मान ठारू purchase करूचंती. साधारण उपभोक्ता माने आम भली उपभोक्ता माने आमे 500 1000 2000 5000 प्रोडक्ट आमे इंडियन रुपी रे आमे परचेज करूचंती. 10000 20000 भली आमे परचेज करूचंती. जो मान सब होलसेलर से मान लाख्स ऑफ रुपीस क्रोर्स ऑफ रुपीस सब परचेज करूचंती. जदी डिफेक्ट पड़ी गला दी होलसेलर मध्ये जने कंज्यूमर बुझ पइला ना नाही तो से माने कोन फेस करिवे. सो दे विल फाइल वन अ केस a lodge one case at the state level or at the national commission, in front of the national commission. So anyone aggrieved can appeal to the state or the national commission as the case may be. The appeal is to be heard expeditiously, so to final dispose within 90 days. 90 दिन भीतर से सॉल्व हबो जेमती केसटा एटा कंटिन्यू प्रोसेस हबो नै लिंगरिंग हबो नै. So that punished with imprisonment of not less than 1 month and not more than 3 years. Maximum 3 वर्ष ताको कारादंड भोगिबा पई पड़िबो. With fine maximum 10,000 फाइन देबो से लोक बुझि परला. सो ये सब होला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऊपर. आ गोटे हमर होची अदर लेजिस्लेशन ने सोशल लेजिस्लेशन ने the prenatal diagnostic techniques regulation and prevention of misuse amendment act 2002. prenatal diagnostic technique or center. prenatal कोन हमर जो पिला माने prohibition of sex selection, sex जो सिलेक्शन करा जाउची मेल चाइल्ड के लोक माने प्रिफर करूछंती. विशेष करी पेरेंट्स माने प्रिफरिंग मेल चाइल्ड. वर्तमान अवश्य टिके लोकंकर ये साइकोलॉजी कमी गलानी धीरे धीरे बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट गिविंग अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम टू द फीमेल nowadays in our society because by providing sufficient reservation in different sectors, in education, in admission, in service sector, and जोटा महिला सशस्त्रीकरण को जाउची ता माध्यम रे महिला मानकु यथेष्ट सरकार प्रोत्साहन देलेनी. महिला पुरुष समान हार रे समान आईन व्यवधान माध्यम रे वर्तमान आम देश रे महिला माने मध्य पुरुष मानक भली विभिन्न अपॉर्चुनिटी पाउछन. तेणु आमर आगे बहु प्रकार सामाजिक अंधविश्वास थिला जोठी की महिला माने माने सेमानकु अवहेलित करा जाउथला. सरकार विभिन्न समय आईन प्रणयन कर चललेनी. तेणु वर्तमान देखा जाउची जे सेति पई प्रीनाटाल डायग्नोस्टिक आ लोक प्रिफर करूनाते. माने सेक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन पिलाटी जन्म हेबा आगुरु इफ द पेरेंट्स विल प्रिफर टू फॉर मेल चाइल्ड immediately and that direct to the diagnosis center for the abortion of female child. So केते बड़ जघन्य अपराध है गडा सब आम देश रे चली थिला. एबे टिके लोक सचेतन हो गेले. So due to advancement of science and technology has led to the determination of certain genetical defects even at the fetus stage and embryonic stage of a baby. So that the bill passed during 2002. Actually, it is formed the act during 1994 as preconception and prenatal diagnostic techniques or prohibition of sex selection act 1994. Sex selection जोटा हमर करूथांती पेरेंट्स माने 1994 भारत सरकार प्रथम इंप्लीमेंट करले. However, the misuse was unabated and resulted into amendment in 2002. 1994 रे जतल इंप्लीमेंट हला त मिसयूज वाला
लोक कहीं मानिले नहीं स्ट्रांग आईन क्षेत्र नथिला सो ताको आउ टिके चेंज कले 2002 रे स्ट्रांग आईन प्रणयन कले व्हिच चेंज द दैट इज nomenclature of the act of prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse amendment act 2002 and came into force in 2003 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 2003 The amendment act seems to have evolved machinery to check and regulate the growth of such unauthorized center which misuse the scientific technique of detecting the disease for the determination of sex of the fetus. ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन करूचंदी को मेल और फीमेल तेणु सरकार स्ट्रांग आईन सेतबेले 2003 रे प्रणयन कर देले देश रे एवं ताको बैन करागला रजिस्ट्रेशन कैंसिल मध्य करागला सो ये एक्ट रे कोन थिला fetus means a human organism during the period of its development being 57th day following fertilization or creation 57 दिन हेले पिलाटी ठीक मां पेटरे टिके भ्रूण आकार वृद्धि होता है एवं जना पड़ जाए एटा मेल चाइल्ड कि फीमेल चाइल्ड तेणु फीमेल चाइल्ड होते से हत्या करुले तेणु कंज्यूमर प्रोटेक्शन आम नाटाल प्रीनाटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक माध्यम रे हमर कंज्यूमर प्रोहिबिशन एंड सेक्स सिलेक्शन को प्रोहिबिशन करा गला सो जेनेटिक क्लीनिंग काउंसलिंग सेंटर मींस जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर कोगुडा हम कहबा हॉस्पिटल नर्सिंग होम जेनेटिक काउंसलिंग टू द पेशेंट एंड क्लीनिंग मींस प्लेस क्लीनिंग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट नर्सिंग होम which is used for conducting prenatal diagnostic procedure ei center mane jo man सब prenatal diagnostic करी थांती prenatal diagnostic procedure means all gynecologic or medical procedure such as ultrasonography ultrasound माध्यम रे जानी हुए तापरे फोटोस्कोपी माध्यम रे जानी हुए taking or removing samples of amniotic fluid क्रोनिकल भेली एम्ब्रो ब्लड और एनी अदर टिश्यू माध्यम रे जानि हुए पिलाटी मेल किंबा फीमेल तेणु से क्षेत्र सरकार ड्रास्टिक स्टेप सब ए सेंटर मानक माध्यम रे नेउचंती सो सेंट्रल सुपरवाइजर बोर्ड्स मध्य आकु कंट्रोल करिया पे अछि अथॉरिटी अछन ताकर सब कार्यक्रम सब
हेलो सर। हेलो सर, साउंड आसुना। हेलो सर, साउंड आसुना सर। सर हेलो सर, साउंड सर किसी आसुना। Hello, sir. Yes, sir. I'm facing the same problem. I don't hear you. ओके ओके। ସାର୍ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ସାର୍। ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। Hello, is there anyone who hears, sir? Or sir, we can't hear you. Hello? Hello, sir, we can't hear you. ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି।
Sir is there, but I guess his internet connection is not okay. So shall we leave now? Hello, voice clear ହେଲା? Hello. Yes, ସାର୍ sir. ଏବେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ଆସିଲା? Yes, sir. Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲିସନ୍ ସୋ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅ ହେଲା ସୋ ମେଡିକାଲ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ नो अबाउट द मेडिकल नेग्लिजेंस वॉइस क्लियर होची तो हेलो Yes, sir. अच्छा Yes, sir. so Yes, sir. medical negligence arises out of a non application of a reasonable degree of care and skill duties exercised carelessly recklessly rashly हमर बहुत समय आम शुणी कौन जे डाक्तर माने ऑपरेशन कला बेले कईची छाड़ी देले पेटरे तुला मेचाई छाड़ी देले सूता मेचाई छाड़ी देले आम सब शुणी ना नाई हेलो ସାର୍ ଆଜ୍ଞା Yes, sir. अच्छा ये सब जो नेग्लिजेंस अच्छी so there is also punishment or social legislation for doctors so को क्षेत्र में आमे सब फेस करि थाउ within practice that is negligent in diagnosis जेतो डायग्नोसिस से मन सब नेग्लिजेंट करि थांती listen to a patient complaint से मन सुनिया को नाराज है Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello? Hello? Sir, not audible, sir. हेलो वॉइस क्लियर होची हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so negligence in advice about the risk of an operation आमे बेले बेले ऑपरेशन रो केते हाई रिस्क अछि लो रिस्क अछि ए कथा डॉक्टर को पचाले से माने मध्यम विरक्त होई थांती so negligence in post operative care next negligence in administering anesthesia एई सब प्रकार विभिन्न प्रकार negligence we are facing during the time of medical treatment and operation however the accountability of a medical professional is dependent upon the standard of or degree of skill relative awareness of the patient regarding error in medical treatment and diagnosis this awareness further relatively depends upon educational social and economic of the people so ame samaste e prati medical negligence prati each consumer each patient each citizen must create self awareness ए गुडिक प्रति आमे सतर्क हवा दरकार so but where the error is present and prima facie appears rash or negligent the conclusion of negligence can be drawn against the doctor by applying the doctrine of think speak
for themselves. आमे से डॉक्टर अगेंस्ट रे आमे we can file one lodge a case. A doctor may be held criminally liable under section 304A of Indian Penal Code if death occurs for rash and negligent that homicides. In civil law, until the counting into operation of Consumer Protection Act, the liability was under the law of damage. So now Civil Protection Act under section 2 includes it as services and therefore makes doctors liable for compensation. से डाक्तर बाध्य हबो कोन ता भितरे कंपेंसेशन दबा पाई जदि जेति की तार क्षति घटी जन पेशेंट रो इत्यादि. सो काहे कि the paramount duty is imposed on medical profession to serve the public utmost degree of care and skills. So doctor माने proper care and skill माध्यम रे लोक मानकर बा पेशेंट मानकर ट्रीटमेंट करबा उचित, so that the mental and physical health of the patient should not be in danger. So आमे जानि चंती a patient can cure either homeopathy or allopathy. मोटे भल कथाटी कहूची, listen to me. So a patient can cure either homeopathy or allopathy or by sympathy. Am I right? Yes, sir. गोटे पेशेंट देख जो डाक्तर टी भल ट्रीटमेंट करूथिबो तार जो सिंपैथेटिक विभिन्न डाक्तरंकर साइकोलॉजी अलग अलग तुम देखिछ गोटे डाक्तर अति विरक्त हंती इरिटेट फील करंती आ गोटे कडियल सिंपैथेटिक वे रे पेशेंट को देह हाथ मारी थांती. सो ए पेशेंट कैन क्योर आइदर बाय एलोपैथी और बाय होमियोपैथी और बाय सिंपैथी. जदि भल डाक्तर तरफ भल पेशेंट माने सिंपैथी पाई थाए से अधे रोग तार भल होई जाए. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. मन रखिथिबो सेंटेंस टा. ए पेशेंट कैन क्योर either by homeopathy or allopathy or by sympathy or by sympathy sir. sympathy. अभिमन्यु. Thank you sir. sympathy अभिमन्यु. Thank you sir. बुझियला Yes, sir. ये सेंटेंस टा मन रखिथिबो. हमर भेराइटी प्रकार ट्रीटमेंट अछि, एलोपैथी अछि, होमियोपैथी अछि, आयुर्वेदी अछि आउ सिंपैथी मध्ये गोटे ट्रीटमेंट. yes or no अभिमन्यु? Yes sir. Yes sir. So we can title as a doctor, a patient can cure either by allopathy or homeopathy or by Sympathy. Sympathy sir. Sympathy. sympathy. Right. तेणु देखिथिबो जो डाक्तर माने सिंपैथेटिक वे रे गोटे पेशेंट को ट्रीटमेंट करि थांती तार अध रोग सेठी भल होई जाय. बुझ पाइला ना नाही? So Yes, any sir. negligence of diagnostic, यदि diagnosis रे negligence हला ताले हमें we can take step as a consumer, as a patient. So negligence in operation कला बेले काळे पेटरे कइची छाडी देला बा तुळा छाडी देला बा सुता छाडी देला. So failure to listen to a patient complaints. Patient माने अनेक समय complain करिवे. So ता पई से the doctor must ready to listen the patient complaints or negligent in advice about the risks of an operation or negligence in post operative care. Operation परे परे कोन समस्या सृष्टि होची हमें मध्य डाक्टरंकर सर्विस नै परिबा से समय हमें मध्य नै कंसल्ट करि परिबा. तेणु सेति पई हमें जदि से हमको इरिटेशन फील कला ताले we can take step. So negligence in administering anesthesia रे मध्य अनेक समय डाक्टर माने प्रॉब्लम सृष्टि करि थांती. हाई डोज दे दी थांती बा लो डोज दे दी थांती. जेतिक ऑपरेशन बेले जेतिक रिक्वायरमेंट सेतिक ही दबा उचित.